Yes, Yes, sorry, because Abdul. before the screen frozen, Okay, that's fine. No so problem. I went You're out and there. come You're looking back. fine there. Now, Abdul, if I ask you at home, I know in school you probably have a lot of, as the teacher Farhan has mentioned about all the schools in this country. They try. Well, not they try. They need to make sure that you are using safe devices safely as well as internet safely. Do you think when you use at home, do you have any worry about using internet or devices? Do you have any worries at home? Well, yeah, sometimes like when we're playing games or we're online, sometimes people will like message you, like in Roblox. Um, when you play, you can message. There's this button you can message. So, like, if people say bad things to you, that like you might feel sad or worried. So, um, it's good to tell a parent when that happens. Absolutely, you're right. You must tell the parent. And have you heard the teacher Farana's earlier? She mentioned about if you do something now, say for example, you write something online or give information, it stays forever. When you become an adult and you said something maybe about 20 years ago, 30 years ago, and something probably someone said, something nasty or something not very appropriate word, and it might affect when you're an adult in a negative way. Do you know about that? Yeah, so like when you send something bad, then Yes. after 10 or 20 years, someone will go through your account or something and they will check what you wrote and they can send on newspapers and all around the world. So it's basically a digital footprint. Absolutely. Farah, I will come to you. 2 weeks ago, one of the England players, I think cricketers probably, isn't it? I remember, who said something when he was a teenager. And then now he's in trouble. They chucked him out from one of the games. I remember that. Obviously, he said sorry, but still, he said something inappropriate many years ago. So it affected actually his life when he became an adult. Yeah. So what advice would you like to give, Farah, to those young people when they are online? What kind of conversations or what kind of comments should they make? First of all, they should learn everything about the internet, the bad side and the good side. And then, they should also learn as a kid, what they can do or cannot do on the internet. They should learn about the standards from their parents and Can from the do, can't do. teachers. Yes, good. Huh. Yes. And also, we should always tell our children that never ever to share any personal information or private information to anyone. It's you are going outside and then letting the stranger know, oh, this is me, come and see all these things. You didn't do that. So why would you do that online, and also teach kids, that's what I'm also trying to do with my son. He's going to be 12 next month, so how to use social network sites safely, and how he shouldn't say or do anything on social network which will hamper his life later. So that we need to tell our children very clearly. And we also should encourage our kids that if anything happen, they should always come to us or go to the teacher if they encounter any kind of problem. So always it's better to speak to your adult, go to adult, whether it's a teacher or your carer or your parents. Any problem you face, you might get scared that they might scold you, but it's better if you face any problem, you straightforward go to them and tell the truth. Always tell the truth, no matter how bad that could be. That might look right now, but it's better to tell the truth, so it will Absolutely. save you from getting into any bigger trouble. Absolutely. We have to say goodbye to you. I am very much interested to your son. You are a teacher as well as a parent. So I have got very young students here. We are talking to them. Abdul, Arzu, and Saika. We are talking. I love to see your son
in the last segment, and I will be asking a couple of questions Definitely. about whether he feels safe when he uses internet. But before that, if I ask you, বাংলায় যদি তুমি আমাদের যারা প্যারেন্টস গার্ডিয়ান যারা প্রোগ্রাম দেখছেন, এই ব্যাপারে আমরা কি অ্যাডভাইস তাদেরকে দিতে পারি, বিশেষ করে যখন বাসায় বাচ্চারা ডিভাইসগুলো ইউজ করবে, ইন্টারনেট ইউজ করবে, ভালো জিনিসের জন্য ইউজ করবে, বাট কি কি বিষয়ে আমরা তাদেরকে টিপস দিতে পারি বা মেয়েকে অ্যাওয়্যার করতে পারি? জি, প্রথমে অভিভাবকদের জানা উচিত যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক ভালো যেরকম জিনিস আছে, খারাপ জিনিসও আছে। খারাপ জিনিসটা যেমন ধরেন সাইবার স্টকিং হতে পারে। সাইবার স্টকিং মানে একটা বাচ্চাকে কেউ হয়তো খুব ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুঁজছে, তার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছে, হ্যাঁ, এবং তার হয়তো সে ওই বাচ্চাটাকে কোনো খারাপ কাজে ব্যবহার করবে, ইসলামিস্ট কোনো অ্যান্টি ইসলামিস্ট এক্সট্রিমিজম। কিংবা এক্সট্রিমিজম, ফান্ডামেন্টালিজম, হ্যাঁ, কিংবা অন্য কিছু খারাপ ইয়েতে ব্যবহার করবে সেইটা। তারপরে সেই বাচ্চাটার যে বুলি হতে পারে ওইটা সম্বন্ধে প্যারেন্টসের জানা উচিত। তারপরে অনেক সময় বাচ্চারা খেলতে খেলতে অনেক সময় অবসিন অফেন্সিভ কন্টেন্ট চলে আসে। তো ওগুলা যদি প্যারেন্টসরা দেখে তো উচিত যে বাচ্চাটা যখন খেলছে তাকে খোলা জায়গায় রেখে খেলতে দেওয়া উচিত, তো ওরকম যদি কিছু না আসে। এবং আরেকটা জিনিস যেটা হয় সেক্সটোর্শন হচ্ছে গিয়ে লাইক ইউজিং লাইক sex or as a form of extortion. So if like mainly for even for the children and also for the teenager, অনেক সময় তারা তাদের কোনো ছবি পাঠায়, হ্যাঁ, অফেন্সিভ ছবি কিংবা ধরেন পার্সোনাল ছবি, তো পরে ওটা দিয়ে কেউ ফারহানা, ব্ল্যাকমেল আমার করতে পারে। আমার তো 30 সেকেন্ড আছে। এইসব তাদের দেখতে আমার দেখতে 30 হবে আর সেকেন্ড কি। আছে, তুমি জাস্ট লাস্ট টিপসটা কি দিবে? 30 সেকেন্ডস। লাস্ট টিপস যেটা বলবো দ্যাট গেট টু নো টেকনোলজি, গেট টু নো হোয়াট ইউর চিলড্রেন ডু অ্যান্ড থ্যাংক নো ইউ, অ্যাবাউট দ্য লস অ্যান্ড হ্যাভ এ সেফ থ্যাংক ইউ, ইন্টারনেট বোর্ডিং। থ্যাংক ইউ। I will say goodbye to you. I will speak to your son soon. And Abdul, can you stay with us? প্রিয় দর্শক, থ্যাংক আমরা ইউ কথা সো মাচ বলছি ফর ই সেফটি ইনভাইটিং। নিয়ে। আমরা একটা ছোট্ট বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন। It's another break.
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক সেফটি, ইলেকট্রনিক সেফটি, ইন্টারনেট সেফটি, এই বিষয় নিয়ে কথা বলছি। আমরা যখন ডিভাইসগুলো ঘরে ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের মোবাইল বলেন, মোবাইল ফোন বলেন, আইপ্যাড বলেন, ল্যাপটপ বলেন, ডেস্কটপ বলেন, computer, whatever you use, and you use internet mainly to communicate, to use those devices, whether we are safe. আমাদের জানা দরকার, বিশেষ করে ইয়াং বাচ্চারা, ইয়াং স্টুডেন্ট যারা প্রাইমারি সেকেন্ডারি স্কুল এমনকি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে, আমরা কতটুকু সেফ এই ব্যাপারে কথা বলছিলাম আমরা। এবং বিশেষ করে ডেঞ্জারগুলো কী হতে পারে, টিপসগুলো কী প্যারেন্টসের জন্য, সেগুলা আমরা কথা বলছি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। ইফ ইউড লাইক টু গিভ এনি টিপস অর ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারি, প্লিজ ডু মেক এনি ফোন কল ইফ ইউড লাইক টু। এবং আমরা চাই যেমন আমাদের স্টুডেন্টরা যেন বুলিং, সাইবার বুলিং বলেন, স্টকিং বলেন, মিটিং সামওয়ান স্ট্রেঞ্জার অন দ্য ইন্টারনেট, সেটা যেন করে না, এবং সেফলি ইন্টারনেট ইউজ করতে পারে, ডিভাইস ইউজ করতে পারে ফর দ্য লার্নিং পারপাসেস or even when they play games. And also we always want age appropriate one. 12 বছরের যে বাচ্চা 12 বছরের গেমটাই খেলবে, সে 16 বছরের গেম খেলবে না, এই বিষয়টা আমরা চাই। আমার সাথে রয়েছে 4 জন অতিথি। On my left, Arzu Alam. Arzu, welcome back, university student. And on my right, secondary school student, Saika Muhammad. Saika Muhammad, welcome back. Thank you very and much. And also, through video link, we have Abdul Lotif, a primary school student. And I'm so happy and privileged to have another student, year 7 student, Adian Ahmed. Assalamu alaikum, Adian. Assalamualaikum salam. How are you today? How are you? I'm fine, I'm fine, thank you. Can you hear me clearly? Yes, I can. You can. So our topic is today about internet safety, e-safety. We're talking about whether you're safe on internet. So can you tell us, in your school, when you use internet, yeah, why do you use internet or different electronic devices for? Why do you use them? In the school, we usually main our internet devices for school purposes, homework, schoolwork, so we can easily research it up and then we can get it done. Yeah. We use an app called RM Unify, so it's a launch pad right in your school you can use. And there's an app called Hegety Maths, which allows us to do maths, and it gives all sorts of things. So do you always feel safe when you use internet, whether at school or at home? When I'm at school, I feel safe because our administrators at school, they can